স্যার লাইভে যাচ্ছে স্যার, লাইভে যাচ্ছে। হাবিব স্যার, আমরা এখন লাইভে আছি। আমরা কি স্টার্ট করতে পারি? জি, ডেফিনেটলি স্যার, প্লিজ। Assalamu alaikum. Good evening. I welcome you all to our regular lecture series for the students of MD and FCPS in cardiology. We have our guest faculty, Professor Mohsin Hussain, Professor of NICB, cardiology in NICBD, who is also electrophysiologist. Welcome, sir. And we have with us Professor Fazilatunisa Malik, Chief Interventional Cardiologist of our institute. And today's operator is newly promoted Professor Ashok Datta, who will, it was supposed to be live in box. Fortunately, today, the case is going to be directly live. This is our advantage. And also here is present Dr. Shamim, our registrar, and I welcome other faculties as well. So I would like to invite Professor Fazilatunisa Malik to start this program. Thank you, Habib, for your introduction. And today we are all excited because we will be seeing a live case of permanent pacemaker implantation. And it is indeed our honor that we have such an experienced faculty with us, Professor Mohsin from NICBD. He needs no introduction. He is one of the leading experts of electrophysiology in Bangladesh. And we are very happy that he is with us to give us his vast experience in this field. And we also, on our side, have Professor Ashok Datta, a very talented cardiologist. And I'm sure he's going to, they both, as well as Shamim, will be teaching us lots of points, lots of learning points about permanent pacemaker implantation, because this is a very important subject for our students, and we look forward to learning a lot from our esteemed faculty and from our moderator, Professor Dr. Rahiduzzaman. Thank you, Habib. So you can start the session. Thank you. So first I would like to invite Dr. Shamim to present in brief about indication, contraindication, and other aspects of permanent pacemaker. Please share the slides. Rana, please share the slide, please. Rana. Yes. Okay. Shamim, start, please. Is it visible? Yes, it's visible. You can see Dr. it. Habib, Yes. is it visible? Yes, it's visible, quite visible. Yeah. Yes, I think visible, yeah? Yeah. Dr. Shamim, please. Shamim, you are not audible. So, I think audio আবার দাও, আবার অন অফ করে আবার দাও। Yes, now audible. Hello. Yes, we can hear Shamim something. ভাই শুনতে পান? Hello. Yes, but you're having echoes. You're having, I think, two devices in the cath lab. To switch one of the mobile phones or something that is on in the cath lab, Right. maybe someone has switched that on. So we switch that off, and Shamim just talks with his microphone. So Shamim, can you start? Mrs. X, 54 years old, with the history of status post closed mitral commissurectomy in 1999. She was our hospital's first case of CMC done by cardiac surgery department. She got admitted with the complaints of recurrent syncope and vertigo, and with occasional palpitation and shortness of breath. On ECG, next slide, please. Next slide.
Yes. On ECG, it shows there is sinus rhythm with occasional atrial fibrillation with some occasional pauses of 2:1 SA block. And sometimes Sometimes sinus some pause, pauses, long sinus pause. long sinus pauses. And her echocardiogram shows the mild mitral stenosis with mild to moderate mitral regurgitation, mitral valve area 1.8 centimeter square with no regional wall motion abnormality, with mildly dilated left atrium with ejection fraction 60%. Now the indication for pacing in case of persistent bradycardia, the recommendation of class 1 recommendation are the in case of nodal disease, if I pacemaker. think we are running short of time. হাবিব ভাই শুনতে পাচ্ছেন? হাবিব ভাই শুনতে পাচ্ছেন? ম্যাডাম শোনা যায়? শোনা যাচ্ছে না এখন ভালো। শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি তো। এখন শোনা যাচ্ছে। Yes, please. শোনা যায়? Sir, we can proceed to the case, sir. Yes, we can hear you. Please stop the share. Stop share. Indication is sinus. No, but we can hear Shamim. We can hear you clearly. Why don't you go on saying whatever you prepared? It's fine. Current vertigo, dizziness, and blackout. So we did the angiogram at the patient is aged and long time diabetic. Angiogram just today we did the angiogram. Angiogram was normal, non-critical, mild dilation in the LAD. So for the student, the thing that is more important is the indication of pacemaker and what are the site of pacemaker implantation, permanent pacemaker implantation. Usual site is the pectoral region that we say usually initially we used to do on the right side. Now frequently it is done on the left side of the patient because right side is active arm and because curvature from the left of the patient, it is easier to put the right atrial lead and more curve give the more stability to the lead. And how to do the pacemaker? We have to go through either cephalic vein or axillary vein or subclavian vein. Cephalic vein by venesection, we have to give the incision, then we will go find out the cephalic vein, then we will cut down the cephalic vein and through it we usually introduce the lead. And nowadays, frequently we do the subclavian or axillary puncture. শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে বাট ইকো হচ্ছে। Sir, we can go forward, sir. So for puncture, সিঙ্গেল ডিভাইস রাখেন তাহলে ইকোটা হবে না। so local place. So usually what we used to do initially in the local anesthesia in the about 2 centimeters below the left clavicle. আমাদের একটু এরিয়াটা দেখাতে হবে, আমরা এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছি না। Then puncture usually অশোকের পিঠ দেখা যাচ্ছে। I used to do actually puncture. So is it already I have puncture on and other puncture I used to put the index finger on the suprasternal nose and targeting my suprasternal nose I used to puncture from the 1 to 2 centimeter below the clavicle. সামনে থেকে ফোকাস করা যাবে কি? Clavicular nose, just below the clavicle. So I am going from here. Please focus on the patient. অপারেটরের পিঠ দেখা যাচ্ছে শুধু, আমরা এরিয়া দেখতে পাচ্ছি না। So
this is the venous. Is it seen here? So Yes, now seen. now this is the short wire. Now show me the wire. This is the second puncture. Focus on the monitor. Monitor, please. So this is the puncture. This is the second puncture. Yeah. So after দাদা আপনি কি এটাকে সাবক্লাভিয়ান পাংচার করলেন না অ্যাক্সিলারি ভেন্ট পাংচার করলেন? incision. ডক্টর অশোক, আপনি কি সাবক্লাভিয়ান পাংচার করলেন না এক্সিলারি পাংচার করলেন? স্যার জানতে যাচ্ছেন। Dr. Shamim, স্যার কাজ শেষ করে ফেলে আছে। Light, please. Light. এখান থেকে আসেন, এখানে আসেন না আপনি। ডক্টর শামীম শোনা যাচ্ছে? না, ঠিক আছে। লোকাল দাও, লাইটটা দাও, একটু লাইটটা দাও। হ্যাঁ, গুড। আমি দেখতে পাচ্ছি। দাও, লোকাল দাও তো। Yes, so this is the incision. Now I am making the pocket more local, please. So this is the incision around 2 to 3 centimeter, depending on the size of the device. For pacemaker dual chamber, it is a small device. If it is ICD or CRTD, the incision should be more liberal, more bigger. Then making the pocket deep to the deep fascia over the pectoral muscle. And sometimes intermuscular pocket may be necessary in very thin and small kids. So this is the pocket I am making. Around 2 finger accommodation is sufficient. Goes. This is the pocket. Edit. Pocket. This is the pocket. This is the pocket. Zoom, make it zoom, please. So pocket it a bit just below my puncture site. Someone usually, many of the operator, I think the person machine also used to do the pocket first, incision first, then used to do the puncture. But I usually puncture first, then I make the pocket and redirect the short wire into the pocket. Person machine. I usually do the puncture first, then pocket. Oh, same to me. But Dr. Nesar and I think most of them used to do the pocket first. Yeah. Dada, are you using diathermy or using without diathermy? No, I never use diathermy. একটু anesthesia আর ব্যথা লাগবে না।
Professor Mohsin, any comment regarding student? What usually asked in the examination? That should be very much basic things that is usually asked in the examination. Please, Professor Mohsin. Usually the examiner do not ask the procedure, they ask, have you seen the procedure of the pacemaker? How many cases you have seen? They have asked the examiner. And then they ask, have you seen it? And if you seen, then have you seen any complication? And what the প্রসিডিওরের মধ্যে ম্যাক্সিমাম জিজ্ঞাসা করলে লিড গুলো কোথায় রাখা হয়, একটা লিড কোথায় রাখা হয়, ভেন্ট্রিকুলার লিড কোথায় রাখা হয়, এতটুকু জিজ্ঞাসা করা হয়। আর করার পরে মেইনলি কি কি কমপ্লিকেশন তুমি দেখেছো এটা জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি দেখছো কিনা কোন কমপ্লিকেশন গুলো, কোন কমপ্লিকেশন করা কেমনে ম্যানেজ করে, এর বেশি প্রসিডিওর রিলেটেড তার মধ্যে জিজ্ঞাসা করা হয়। Yes, that is very important. For permanent pacemaker, the question is whether have you seen a permanent pacemaker procedure? This is very good. This is very crucial question. And for temporary pacemaker, usually asked whether have you done any temporary pacemaker by yourself? How many? How many? How many? No, how many you have done? Exactly. Please focus on the monitor. দাদা আপনি কি অ্যাক্সিলারি ভেন পাংচার করছেন না সাবক্লেভ ভেন পাংচার করছেন? No, this is auxiliary vein puncture. Carefully. So go down. So this is the RB lead. RB2. First right atrium to. This is the I usually make loop. Then used to go to the RB outflow tract. This is the RBOT. Now I used to pull it and usually put the lead in the mid septum or proximal septum. Machine by comment regarding mid septum or apical pacing. Mainly in 6 sinus syndrome, usually if the patient is dependent or LV function is good, you can choose the apical pacing. But if the LV function is poor or mildly dysfunction, you can choose the mid septum or high septum. Yes. Or in case of 6 sinus syndrome, in that case, you can choose the septum, because if this screw or threshold is high, at tail it will not work. And sometimes in examination there is ask the RB lead টা কোথায় দেওয়া হয়, RBOT তে কেন দেওয়া হয়, এবং কোন ভিউতে কনফার্ম করতে হয়, এটা কোল্ড এক্সামিনার দ্বারা আছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে RBOT তে কেন। Why not directly to RB? Screwed up. এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়। ডিরেক্টলি আমি কখন RBOT তে যাই না, আমি সরাসরি RBOT তে, কারণ RBOT তে গেলে পরে কনফার্ম হওয়া যাবে যে এটা RB তে যাবে, এই জন্য RBOT। Exactly. Sometimes it goes into the sinus. So difficult. Sinus. Yes, yes. Coronary sinus এর মিডল কার্ডিয়াক ভেইন অনেক চলে যায়, অনেক সময় বোঝা যায় না। So there are two types of lead. One is screwing lead, another is tying lead. What the lead I am using here is screw lead. হ্যাঁ, এটা This is usually asked. আরেকটা কোশ্চেন করা হয় যে আরবিওটি তে যে গেল সেটা কিভাবে বুঝবে? Exact. হ্যাঁ, এটা নিয়ে প্রশ্ন পড়ার ধর RBOT তে যাওয়ার পরে মেইনলি RBOT সেপ্টামটা কোথায় এটা বুঝতে হলে টুয়ার্ডস দি স্পাইন ইন এলও ভিউ। So you go the LO view please. আরবিওটি তে গেল এটা আমরা কনফার্ম হব এরিথমিয়া হবে। Exactly. এটা হচ্ছে ফার্স্ট। এরিথমিয়া RBOT is very sensitive and PBC হতে পারে, PBC হতে হয়। Monitor please. Focus on the monitor. Focus on the monitor. Focus the monitor please. So this is the septum. This is towards the spine. Let me start them to Yes, sir. So this is towards the spine, this is the septum. Is your yes. Very mid septum, yeah. Middle lower septum, yeah. So pacing.
Yes. Low So down. what are the advantages of No, keeping please, a lead in septum rather than in the apex? There is an advantage and disadvantage. Also, advantage is the RB apical pacing Focus is on the produced monitor. with LBB. ECG and it is monitor. Monitor, please. ECG monitor. Habib bhai, Yes. RB apical pacing will produce the LBB and LB induced dysynchrony, and it is said that the LB function may deteriorate. Lana, monitor, please. In Dynamics. septal pacing, RB QRS complex a little bit narrow, so there is a less chance of LB deterioration. Okay. Dysynchrony. Right. Okay. Ranabai, So now we have checked the threshold. Threshold is 0.8. পরীক্ষায় And- জিজ্ঞেস করা হয় what is threshold, এটা জিজ্ঞেস করা হয়। Yes, that is Exactly. frequently asked. What is threshold? এটা টান দাও, ধরুন। দেখাও, দেখাও, দেখাও। হ্যাঁ, good. So this is the loop mid septum. Now I am fixing the lead with the muscle. So impedance is 570 and threshold is 0.8. Light, please. And right angle, right angle, right angle. Okay. এদিক থেকে ধরো লাইটটা, হ্যাঁ, okay. What should be the exact level of impedance you are satisfied with? Yes, Impedance is depends on the lead of different company. So around 500 to 1500, even in sometimes in 1800, some other company. The average it depends on the different company. So this is the range, not fixed number. Right. so should not be less than 400 or 300 and should not be more than 1500. পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে impedance যদি please. কমে যায় তাহলে And from what happens? ECG, how will you confirm that lead is in the mid septum? Can you see the ECG, please? You need the Now, influence fixation lead of to the 3 lead with the ABF. underlying muscle with the silk, not by catguard, not by other super materials, because it should be non-absorbable. You can use So this also is the proline. fixation I am making the lead with the underlying muscle in the pocket. You can use also proline. সামনে আসো। So any comment, Dr. Rahiduzzaman and Dr. Professor Mohsin? এই বেশ চলে আসে। দাদা আপনি যে এটা যে মিড সেপ্টেম্বর লোয়ার সেপ্টেম্বরে ইসি দেখে কেমন বোঝা যাবে? আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন এটা যদি আমরা লিড 3 or ABF এ দেখি, যদি if 2-3 ABF is upright, so it is upper septum. If the 2-3 ABF is biphasic to the mid septum, Yes. if the 2-3 ABF negative, it is apex. Tiny sheet. Give me the sheet. Is it audible? No. Yeah. আমি ওই জন্য বলছিলাম Yes, it's audible. ইসে দিলে ভালো হতো, গ্রামীণের একটা নেট নিয়ে এটা রান্নার উপরে কোনো ভরসা নেই, যার হয় না 9 তার হয় না 90-তে, এটা তো আমি জানি। দাদা কংগ্রেচুলেশন, মিষ্টি খাওয়া বানানো হলো। আস্তে আস্তে শুধু মিষ্টি খেলে হবে না। ঠিক আছে, এখন দাও। বানানোর ভিতরে তো আর কি খাবে দাদা? We cannot show it. So this is the right atrial lead, that is inbuilt curve lead with tines. Put it here. Please focus on the Lead. Focus on my hand, please. Focus on hand.
হাতের উপরে ফোকাস করতে বলো। দিস ইজ দ্য টাইন লিড। এটার উপরে এটা ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, এটার উপরে T-shaped tine lead, yeah. দিস ইজ টাইন লিড। Yeah. This is the inbuilt card so that it will go to the right auricle. There are 4 tines. Sometimes asked, how many tines are there? There are 4 tines there. 4টা কাটার মতো আছে এখানে। দেখেন 4টা কাটার মতো আছে টিপে। এই যে টিপে 4টা কাটার মতো আছে। টিপের চারিদিক দিয়ে এই যে 4টা কাটার মতো। This is sometimes it is called. So if we put the Passive stellate, fixation. it will become straight. Put the stellate. Stellate ভিতরে দাও। It will become straight. So stellate, it will become straight. With straight, we will put it in the right atrium. Then when we will pull back the stellate, it will. Can you please focus on how to introduce the sheath? So this is the right atrium. And Monitor, pull out. please. So How this to is introduce the right atrium. lead and pull out the sheath? Okay. Monitor, please. Monitors. Monitor. So this is the right atrium. Now I am pull back the stellate. So it is going into the right auricle. So this is the auricle by noding movement. So this is To the and auricle fro by, movement, if yeah. I pull it, it will not come out. In other Right, side, then it will come out. it is right at the appendix, Go yeah. to the arrow. Arrow is the best view to see the movement. Arrow caudal, arrow caudal. So this is the noding movement of the right auricle. If you use the screw lead, you can put it here, or you can put it anywhere in the right atrium, maybe in the septum, in the pre-wall. Professor Mausin, any comment regarding right atrial lead placement? Yeah. Usually put in the right at the appendix and to and for a movement. Sometimes Rahman. the right atrium it is rotated, so Yes, sometimes you- it's Put the difficult threshold, to. It's a nice So location. can you please 2.5 confirm wave with is good. other view? More than 2 should be. Only atrium, you will have to go up to 110 or 120. Yes, so this is spacing regularly. ECG monitor, please. So if you see, there is a spike in the. They are in the AI mode or some in the AI mode. There is a spike followed by POF. So before POF, there is a spike. I put the clip on the skin, so spike is big. Pacing spike of the atrium is big. It should be checked in the AI mode. Yeah. The atrial lead. So lead position. So it is good. Okay. Threshold 0.7. So impedance 800. So both are good. So I am removing the sheet now. I am removing the sheet. I'll give the stitch on the lead to fix it with the underlying muscle. I'm removing it. Is this device is MRI compatible? Light, please. Good. Sound by hello. So now I am fixing the atrial lead with the underlying muscle. So Professor Maushi, Dr. Habib, any comment regarding right atrial lead fixation and Yeah, lead What position are is the very good. What are the complication may happen in atrial lead Yes, during yes. implantation? yes, Sometimes the atrial lead may dislodge. very frequently, especially tine leads. Tine is screw more, which it depends. Huh?
frequency this- is more than that top ventricular lead. So this is the movement of the atrial lead in the right auricle. Yes. So the complication that may happen during procedure, one is bleeding, and most dreadful is the pneumothorax, especially when we'll go through the subclavian puncture. It will hit the apex of the lungs and and Yes. it will produce pneumothorax. Patient will complain severe shortness of breath and chest pain. Yes. How will you confirm that pneumothorax is there? That is frequently asked. Patienteর ব্যথা হচ্ছে, patienteর saturation কমে যাচ্ছে. Saturation is 99. Suddenly, if it falls, this patient saturation is 99. Suddenly, saturation comes down 80 or 70. What may be the reason? Maybe asked. And how will you confirm? Because you have got X-ray machine here. So just go to the left apex. Go to the left apex. Go to the left apex. There will be loss of lung shadow in the left apex first. At the site of puncture site, yeah. Yes. So most dreadful complication, especially those with COPD, elderly patient who may have, Lean and thin people. yes, who may have bulla. Otherwise, normal lungs, sometimes small puncture may not produce emphysema, but especially emphysematous lung, elderly people, COPD, smoker, small puncture may produce rupture of the bulla. And light, please. Middle. And If there is pneumothorax. bleeding complication, Yes, particularly patient taking antiplatelets, exactly the duration is not known. So Yes. if there is bleeding complication, what you usually do? most effective is the pressure. Most effective is the pressure. And cautery also sometimes may be helpful. If the patient is post PCI, patient is aspirin clopidogrel. Dada, what is your Right. strategy? Usually, if it is within 3 to 6 months, I used to continue both aspirin and clopidogrel. No, I am asking if the patient is post PCI and patient is dual DAPT and you have to do do permanent pacemaker. So what is your Usually, strategy? with dual antiplatelet, we used to do the procedure. Even sometimes patient with 2 aspirin and 2 clopidogrel, means 150, clopid and aspirin, we used to do it. But the problem is hemorrhage, but more late complication that happens is the pocket infection, because more Hematoma. Yes, more hematoma immediately that may be healed, but that is the nidus for infection. Patient may come after 3 or 4 months with pocket infection. So hematoma may be reduced by compression, but it will invite the infection. So that is more dreadful. This patient was atrial fibrillation, paroxysmal atrial fibrillation. Patient was on warfarin. We have stopped warfarin for 4 days. If the patient is on warfarin should be stopped. Even rivaroxaban, that should be stopped 3 to 5 days. Warfarin should be stopped 5 to 7 days. And when the INR comes down below 1.5, we can do the procedure. Is it question machine? It is the vital but if the patient is prosthetic valvular disease, that is Yes. mitral valve. In that case, you don't have to stop the warfarin. You have to switch over the Yes, flexion or something like that. Exactly. So in that case, there is a chance of bleeding. So in that case, I usually do the diathermy. Without diathermy, I don't do make any pocket. So how you usually use the Clexgen? Warfarin stop for 3 to 5 days, and that should be just breathed by Clexgen. Yeah, breathe back.
And low collection molecular heparin or Low molecular yes. heparin. and that usually stop. Suppose morning, tomorrow morning we will do the procedure. So today night dose you will get, or today morning dose you will give. You do not have to miss any dose of if the patient metallic valve Static replacement. valve, yes. So up to the night we will give the low molecular rate heparin. Next morning we will do the procedure, pacemaker implantation, and after 12 or 24 hours we can start warfarin. Yeah. Warfarin, but you have to be very careful about the pocket hematoma because there is oozing of Exactly. So we have put both leads. Divanda is here. Please focus on the patient. Any comment from other panelists, please? Focus on the you patient. the Diman ECG Moni, they have shown Professor Diman Moni. axial fibrillation. Hi, bye. I am here. Ah, okay. Hi, bye. You have lots of questions, I Okay. think. You are question bank. Yes, I have lots of So- questions. First question Okay. is You for the should students. For participate. the students. Yes. Yeah. For the students. Stop. First question is that Glass, please. the ECG, Dr. Shamim, Yes, sir. the ECG which you have shown, is it as a arrest or as a exit block? Is it SA block or sinus arrest or Sir, it was There is sinus. no fibrillation, I think so. Yes, I am telling you, there is a POF is there. Yes, PA is there. There is no fibrillation. now this It this is either no, it is exit block or it is SA block. now this is the SA block, but other parts of the ECG we have done the 24-hour Holter. Other parts of the Holter monitor shows atrial fibrillation for few seconds. So that is, I think that is not positive. But this, No, not this part of possible. ECG is not atrial fibrillation. Yes. This one not Okay. atrial fibrillation. This one Okay, not atrial next. fibrillation. Okay. Other The next ECG question for the student, this is commonly asked, I think so. Everyone with which side, right side will do pacemaker on right side or left side? What is the advantage and disadvantage of doing pacemaker on right side and left side? This is commonly asked in the question, I think so. So Professor Mohsin, whether left or right? Now, It which is is depend on the operator choice, but because some older আমাদের পুরানো ছাত্ররা জিজ্ঞেস করেন কারণ রাইট সাইডে করলে পরে তারা অ্যাক্টিভ থাকে এবং ভেন গুলো প্রমিনেন্ট থাকে, এই জন্য রাইট সাইডে তারা অনেকে পছন্দ করে। কিন্তু লেফট সাইডে করতে গেলে কার্ভেচার ভালো এবং লেফট অ্যাট্রিয়াল লিড পজিশন করতে ইজি এবং লেফট ভেন্ট্রিকুলার লিড পজিশন করতে ইজি হয় এবং I always use the left side. So most of them I use the left side. yes, স্টুডেন্টদের কিন্তু এটা বড় লাগবে কারণ Yes, রাইট yes, সাইডে অ্যাঙ্গেল আছে একটা, অ্যাঙ্গেলটা So বড়। I think on the left side of the patient, lead fixation and lead stability is better. Yes. Last. Sometimes obligatory Audio loss. indication So this is the lead. previously done on the right This is side. the two So lead. you have to do in the left Now we side. are taking the generator. Next Still question. we have to, if there is infection in the left We are side, taking you have the to go to the right generator. side. Please. So this is the generator. I want to ask another question for So the this is students. the generator, dual chamber generator. So this is the lower one. There is mark is V, lower one is ventricle. Dimanda কেমন আছেন Dimanda? So হ্যাঁ, this is ভালো the আছি। lower port for the হুজুর ভাই ভালো আছেন? ventricle. হ্যাঁ, This is congratulations. the upper port. Hey, thank you. This is the upper port for Hey, the thank you. atrium. So ventricular lead, I am putting first. This is the ventricular lead. So this lead should be cleaned from blood. If there is blood, that may reduce the conductivity and connectivity with the generator. This is called generator. Sometimes very layman's term, like we say it battery, but it includes battery and circuit, collectively called generator. So I am fixing this is the ventricular lead
screwed. Now this is the atria. Yeah, this is atria. Just yes. Now this is the atria. So this is the atrial lead. So atrial lead is also screwed. Now battery sometimes with silk we fixed with the muscle so that it does not move downwards. Give the space, please. Space. In examination, there is asked, this is a Twidler syndrome. So this generator is frequently asked in the examination, sometimes given in the examination, and what are the parts of the generator that is asked. So I am putting the generator with lead inside the pocket. Needle holder সুতা দাও, needle holder সুতা। Position of the lead in relation to the generator should be inside. It should be under the generator. Yeah. ছেড়ে দাও। Needle holder এটা হ্যাঁ আচ্ছা good. So again we are lost, I think. No. Oh, শোনা যায়? So Yeah, now sure. I have put the generator within the pocket. Light please. Light. Focus on the monitor. Light. না এখানে থাকো। Focus on the monitor. Focus on the patient. So you are now fixing the generator. So now I am fixing the battery with underlying muscle so that it cannot move down. It is especially important when the person is elderly, Is it also sealed? lacks subcutaneous tissue. Is it also sealed? More silk is more chance of infection. So better use less number and less amount of silk. Now completed. Now see, monitor, focus on monitor. So now you have to close the pocket. Monitor. Yes. Go to the pocket. Yes. Good. Go down. So finally, you have to check the loop and position whether it is fixed or not, and you should keep it because in the next 7 days that may be displaced. So you have to compare with this one if you suspect that any of the lead is not working, especially right atrial lead may be lost. So any comment from panelists? So is it MRI compatible? ECG monitor, please. Moderator and Professor Mohsin. Sir, any comment? It's a nice case, Dada. You have done very swiftly. তুমি আসো তো, ধরো তো একটু লাইটটা ধরো, লাইটটা ছেড়ে দাও, লাইটটা ধরো, লাইট না হলে আমি দেখবো কিভাবে? হ্যাঁ না কি সাউন্ড, ওটা কথা বলতে পারবো না, আমি স্টেজ দিচ্ছি। So we can discuss it now. Completed the procedure. Now we'll closing the wounds in layers. I usually give 3 layers. So that is not asked. That is asked in the examination. What are the peri procedure? Caring of the patient. Antibiotics usually we use ceftriaxone before the procedure. At least antibiotic that can cover the gram-positive and gram-negative bacteria. Ceftriaxone and previously
So now I am closing the wounds. Antibiotic post-procedure ceftriaxone and gram-negative coverage we used to give amikacin or gentamicin for 3 to 5 days IV. Then we use another 3 to 5 days oral preparation. Stitch, we usually remove the stitch after 7 days. And first follow-up, usually we ask after 1 month or 6 weeks. And what are the advice that should be given to the patient after procedure? Sometimes X-ray that contain the dual chamber pacemaker is given and all the question comes from here. What are the indication of this dual chamber pacemaker? What are the pacing nomenclature? What is DDDR? What is DD? What is VDD? Like this, all the nomenclature. And this patient has got atrial fibrillation. We are using the pacemaker dual chamber that is more advanced, that has got an atrial fibrillation, depression, suppression mode. All the atrial fibrillation start with atrial ectopics. So as soon as some atrial ectopics are detected by the pacemaker, that will start overdrive pacing, that is anti-tachy pacing, and that will suppress the formation of atrial fibrillation. This pacemaker has got this advantage of suppression of the paroxysmal atrial fibrillation, but this will not be effective in permanent or chronic atrial fibrillation. And we will start the warfarin after 5 to 7 days when the wound is healed. Professor Rahiduzzaman sir, are you here with us? হাবিব ভাই কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা নিয়ে আলাপ করেন একটু। এখন পর্যন্ত কোশ্চেন আসে নাই। চ্যাট বক্স পরীক্ষায় একটা এক্সরে দেবে স্যাররা, এক্সরে দিয়ে এক্সরেতে থাকতে পারে ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার অথবা সিঙ্গেল চেম্বার পেসমেকার, জিজ্ঞাসা করবে এটা কোনটা কি দেখাও, কোনটা লিড, কোনটা জেনারেটর, এটা দেখাতে বলতে পারে। অনেক সময় পেসমেকারে থাকে যে লিড ফ্র্যাকচার থাকে, ফ্র্যাকচার সাইডটা কোথায় দেখাতে বলতে পারে। আর অনেক সময় দেখা যায় যে পেসমেকার ইনফেকশন হয়েছে অনেকদিন এবং পেসমেকারের দুইটা লিডই কাটা হয়ে গেছে এবং ওই কাটা অবস্থায় দুইটা লিড রয়ে গেছে, ওরকম পেসমেকারের এক্সরে গুলো পরীক্ষা দেওয়া হয়। এগুলো অনেক সময় ছাত্রদের জানা উচিত। এই এক্সরে গুলো এক্সরে ইসিজি দিয়ে কিন্তু শুরু হয় পরীক্ষা। একটা কোশ্চেন এসছে, পেসমেকার ইমপ্লেন্টেশনের পরে পোস্ট ইমপ্লেন্টেশন অ্যাডভাইস কি থাকবে? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, পেশেন্টে অনেকে বলে যে তার শোল্ডার জয়েন্ট মোবিলাইজেশন অনেক দেরি করে, বেশি দেরি করলে পরে পেশেন্টের ফ্রোজেন শোল্ডার হয়ে যায়। এই জন্য 2 থেকে 3 দিন অনেকে আমি ইউজুয়ালি 48 আওয়ার্স পরেই আমি বলি যে মোবিলাইজেশন অফ দি শোল্ডার জয়েন্ট। শুধু একটু ঘোরাতে হতে। শোল্ডার মুভমেন্টে কোনো রেস্ট্রিকশন আছে? শোল্ডার জয়েন্ট যত রেস্ট্রিক্ট করবেন তত পেশেন্ট উইল ডেভেলপ ফ্রোজেন শোল্ডার। অনেকে বলে মেইনলি বলা যে এই যে ব্যান্ডেজ দিয়ে রাখে, ব্যান্ডেজ দিয়ে বলবে যে হাত নাড়াবেন না, হাত উঠাবেন না। তবে একটা জিনিস করতে হবে যেটা আপনার 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আপ টু 1 মান্থ, আফটার 1 মান্থ ফুল রেঞ্জ।
পোস্ট ইমপ্ল্যান্টেশন এক্স-রে এর কোনো রোল আছে? Sometimes if the patient is on অবশ্যই এভরি পেশেন্ট rate-limiting শুড বি drugs like beta এক্স-রে blocker, আফটার calcium channel blocker or digoxin, patient may come with bradycardia, bradyarrhythmia, complete heart block and syncope. ফোকাস করে So দিতে this may be asked, how long you will see whether the patient comes back to normal rhythm after stopping drugs. So in short, the answer is 3 half-life of the drug, around 72 hours to 4 days. We should wait before declaration that the patient has got sick sinus or complete heart block. প্রফেসর This মোহসেন, patient was not getting any এক্স-রেটা কখন drug. করবে, যে পোস্ট ইমপ্ল্যান্টেশন এক্স-রে? পোস্ট Now, ইমপ্লান্টেশন এক্স-রে are on পোর্টেবল এক্স-রে থাকলে to prevent ওদিন atrial fibrillation. আপনার 2 থেকে 3 ঘন্টা পরই ইউজুয়ালি, হ্যাঁ। ইয়েস। Because paroxysmal atrial fibrillation sometimes may produce ischemic stroke and hemiparesis. So that is very crucial to prevent paroxysmal atrial fibrillation by antiarrhythmic and to prevent thromboembolic manifestation, anticoagulation. And if the patient has got severe mitral stenosis, warfarin is the drug of choice, not rivaroxaban or others. In other ways, if the patient don't have any atrial fibrillation, don't have any mitral valvular or mitral stenosis, then for atrial fibrillation, NOAC we can use. But for this patient, I think warfarin is the first choice. Though the patient has got mild MS, moderate to severe MS is a strict indication of warfarin. But if there is mild mitral stenosis, then we can use either warfarin or rivaroxaban. Now, skin antibiotic. Do you use any antibiotic here? So now we are close to the end of the procedure. So focus on here, please, Rana. ফোকাস। So now, lastly, skin stays. And we used to give antibiotic locally into pocket. নেন নেন একটা। Another question, if after PPM implantation still atrial fibrillation persisting, so would you use beta blocker, and how long if you use? Mainly in patient with valvular heart disease, digoxin is the choice of drug. If there is tachycardia after implantation, digoxin is the mainly we will first try digoxin. If digoxin failed, then we add beta blocker, in case of valvular heart disease. But if in pacemaker implantation, we have to always should be on. When the patient becomes atrial fibrillation, it will become DDI or become BBI. So mood switch should be on. If the patient is permanent atrial fibrillation, in that case always BBI or DDI, not DDD.
শুধু দেন। হ্যাঁ, ওটা ঠিক লাগছে। দাদা আপনি কি সিল্ক দিয়ে ক্লোজিং করেন না সানস্ক্রিন ক্লোজিং করেন? সিল্ক দেয়, স্কিনে সিল্ক দেয়, ভিতরে বিক্রি। ভিতরে বিক্রিল স্কিন সিল্ক। I practice with the subcutaneous Vicryl, সাবকিউটেনিয়াস বিক্রিল, তাই না? Okay. because the silk is sometimes it is it's called this is it's mainly wood apposition and it will take 5 minutes or 10 minutes more than the Yes. So what antibiotic you usually used to give? What antibiotic regime? Post there is no role of antibiotic to prevent infection. But as we not always follow the strict protocol or aseptic protocol. So It is depends on the operator. so what is your protocol? I usually give the cefazolin in the market. It is now available is cefazolin. Cefazolin is his choice of good drug, less costly and less use, so it is less resistant. And the cefazolin, it is মনে হয় স্কোয়ারের ওষুধ এটা ডোলিবেক নামে পাওয়া যায় 1 গ্রাম পিডিএস নামে এটা এটা আমি ইউজুয়ালি ইউজ করি আর সঙ্গে আপনার যেটা আপনার ওরাল ট্যাবলেট আপনার সবসময় ইউজ করি অথবা আর্লিনের পরিবর্তে আপনার ট্যাজোলিন যেটা আছে অনেক সময় ট্যাজোলিন ইউজ করা হয় Yes. So covering the gram positive staphylococcus and gram negative also. Sometimes gentamicin or amikacin use kara hai. Yes. Thank you. So any suggestion, any suggestion for the student regarding what are the question usually asked related to pacemaker, giving ECG of the pacemaker, giving ECG, X-ray of the pacemaker. What are the question? শুরু হয় কিন্তু ইসিজি আর এক্সরে দিয়ে ইসিজি দিয়ে একটা এক্সরে দেবে আর ইসিজি দিয়ে শুরু করবে যে একটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক ইসিজি দেবে একটা অথবা 2:1 ইসিজি ব্লক ইসিজি দেবে একটা অথবা ইসিজি সাধারণত যেগুলো ক্যাপচার ফেলিওর সেন্সিং ফেলিওর অথবা ওভার সেন্সিং আন্ডার সেন্সিং এইগুলো দেওয়া হয় না তবে সাধারণত মেইনলি কমপ্লিট হার্ট ব্লকের একটা ইসিজি দেওয়া হয় এটা দিয়েই তখন বলা হয় যে ইন্ডিকেশন কি বলো ইন্ডিকেশন কি করলে পেসমেকার লাগানো হয় তখন গ্র্যাজুয়ালি একটা বস্তু চলে আসে এটা হলো ইসিজি দিয়ে শুরু করা হয় বেশিক্ষণ তো রাখার সময় অনেকগুলো তো কভার করতে হোল সাবজেক্ট এই জন্য বেশি প্রশ্ন করা হয় না এরপরে একটা এক্সরে দেবে এক্সরে দিয়ে সিঙ্গেল চেম্বারে একটা থাকতে পারে ডুয়াল চেম্বারে থাকতে পারে অথবা দেখা দেখে যে লিড ফ্র্যাকচার একটা আছে অথবা দেখা যায় দুটো লিডই কাটা আছে অথবা দেখা যায় একটা নিউমোথোরাক্স সাথে কমপ্লিকেশন আছে এগুলো একটা কমপ্লিকেশন একটা আছে বাইভেন্ট্রিকুলার এখনো কিন্তু বাইভেন্ট্রিকুলার পেসমেকারের ইসিজি আছে ওটাও কিন্তু সারা দেয় যে তিনটা লিড দেখা যাচ্ছে এটা বলো এটা কিসের ইসিজি সিআরটি ইসিজি এবং তখন সিআরটি ইন্ডিকেশন ধরে এর বাইরে সারা যায় না একটা কোশ্চেন এসছে যে পোস্ট অপারেটিভ অ্যাডভাইস রিগার্ডিং দ্য রেস্ট্রিকশন অফ অ্যাক্টিভিটিস কি হবে ইমিডিয়েট এন্ড লং টার্ম পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্টের তো কোনো মোবিলাইজেশন করতে হবে পরের দিন থেকে মোবিলাইজেশন পেশেন্টকে শুয়ে রাখা যাবে না এবং তার মেইনলি 24 আওয়ার্সের মধ্যে মেইনলি তার শোল্ডার যে ব্যান্ডেজ যেটা শোল্ডার তার 24 ঘন্টা তাকে বলতে হবে রেস্টে রাখেন এরপর থেকে আর্লি মোবিলাইজেশন করতে হবে আর্লি মোবিলাইজেশন না করলে অনেকে মনে করে ভয়ে অনেকে মনে করে যে মোবিলাইজেশন করলে লিড বা এগুলো ছুটে যাবে কিন্তু অনেকে অ্যাডভাইস করে যে অনেকদিন কোনো হাত নাড়াবেন না কিন্তু রোগীর নিয়ে আসা ফ্রোজেন শোল্ডার নিয়ে আমার একটা কোশ্চেন আছে হ্যাঁ দাদা বলেন এই স্টুডেন্টদেরকে একটা কোশ্চেন করা হয় পরীক্ষার সময় যে লিডটা এলবিতে আরবিতে গেল না করোনারি সাইনাসে গেল এটা বুঝে যাবে কি হবে আমরা তো শুনতে পাচ্ছি না ল্যাটারাল ভিউ তো বলতে বলছি ল্যাটারাল ভিউ তে জিজ্ঞেস করা হয় ল্যাটারাল ভিউ করা হয় করতে শেষ হয়ে গেছে সেশন মহসিন ভাই এটা একটু ক্লিয়ার করে দেন স্টুডেন্টদেরকে যে লিডটা কি ল্যাটারাল ভিউ করা হয় ল্যাটারাল ভিউ দিয়ে
দেখা যায় যে জাস্ট বিহাইন্ড দি স্টারনাম ইকুয়ালি এটা আরবি, ইফ ইট ইজ পিছনের দিকে থাকে তখন করোনারি সাইনাস। এবং করোনারি সাইনাসে গেলে মনে হয় সিতে এটি ইনভার্সন আসতে পারে না, আর ওইটাতে গেলে একটোপিক আসবে, এলবিতে গেলে একটোপিক। একটোপিক এটা এলবিতে একদম, কিন্তু মেইনলি ওটাই যে ইন ফ্রন্ট বিহাইন্ড দি স্টারনাম ইট ইজ আরবি এন্ড ইট ইজ টুয়ার্ডস দি স্পাইন যদি থাকে দ্যাট ইজ এটা ইট ইজ করোনারি সাইনাস। আর যারা সিনিয়র টিচার আছেন তারা একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করে যে আমি আরবিতে যাওয়ার সহজ উপায় কি, যে পার্মানেন্ট পেসমেকারে আরবিতে যাওয়ার সহজ উপায় কি? হ্যাঁ, আরবিতে যাওয়ার সহজ উপায় তারা মোবাইল থেকে জুম অ্যাটেন্ড করে ওই কার্ভ করে আমরা ক্লোজ করে দেব স্যার। আরবিতে চলে যাবে, ইয়ে করো ব্যাংক আরবিতে চলে যেতে হবে না? হ্যাঁ, আর ইয়ে করো ওখানে থাকুক। হ্যাঁ, কার্ভ করলে আর যাদের সুযোগ থাকে না করোনারি সাইনাস যাওয়ার জন্য, স্টাইলিটা কার্ভ করলে। জি, এই মোবাইলটা দাও তো আমার, কার কাছে ছিল এখানে? দাদা যেমন কোনো স্টাইলিট ইউজ করে নাই, দাদা যেমন মোটামুটি আমার লিডটাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেছে, আমি ইউজুয়ালি ইউজ করি না, আমি মোটামুটি ইজিলি নিই না, আমি আরবিতে নেই না, আমি সরাসরি আরবিতে অ্যাপেক্স সরাসরি নিয়ে যাই। কিন্তু ইউজুয়ালি নিয়ম লার্নার বিগিনারদের জন্য স্টাইলেট করে কার্ভ করে নিয়ে, এটা গোল শেপ করে কার্ভ করে নিয়ে এটা আরবিওডিতে নিয়ে যে কনফার্ম করে আরবিওডি, দেন গ্রাজুয়ালি পুল ডাউন, দেন ইট উইল ফল ডাউন ইন দ্য অ্যাপেক্স। এটা কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে বলা লাগবে পরীক্ষার সময়। স্যার যে কথাটা এখন বললো যে কার্ভ করে আরবিওডিতে যাইতে হবে, আরবিওডি থেকে আস্তে আস্তে আইসা আরবিতে পড়তে হবে। তখন কার্ভ স্টাইলেটটা ওইটা করে তখন স্ট্রেট স্টাইলেটটা দেওয়া লাগবে। জি, এটা কিন্তু স্টুডেন্টদের জন্য খুব ভালো লাগবে। ডক্টর শামীম, Professor Washu, অফ করে দাও, এটা শেয়ার অফ করো, শেয়ার is অফ করে দাও। connected possibly. So I am yes. দাদা 1 ঘন্টা হয়ে গেছে তো। The complete procedure. So procedure is complete. Actually, we cannot hear you. So I have come out and I am on my mobile Zoom. So thank you everybody. Thank you everybody for giving me and giving us the opportunity. So, Professor Mohsin, your last comment. Last comment is a very good session. I learned from the Ashokda, his technique, his procedure. So I am also every patient is a new patient. মুখ উদ্দেশ্যে কাজ করেন। Every patient is a new patient. এবং যারা ছাত্র আছে তাদেরকে যে দেখলো পরীক্ষায় তারা এটাই জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি করা দেখছো কিনা, জিজ্ঞাসা করে। Thank you very much for inviting me to join this webinar for live case of the permanent pacemaker, dual chamber pacemaker. Thank you very much, Dada. Thank you very much. Thank you, Professor Fazila Madam. Thank you. Madam is with us. আমি ভাই অনুমতি দিলে আমি একটু ই করতে পারি। Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Rahiduzzaman sir with us. থ্যাংক ইউ ডক্টর হাবিব। আমি এতক্ষণ ছিলাম, আমি দেখলাম। Sir, madam possibly nice at finishing comment আপনাকে দিতে হবে। It was a wonderful session. Ashok has done the procedure very wonderfully. খুব ভালোভাবে করেছে, কিন্তু ওই বেসিক কোশ্চেন গুলো যেটা ধীমান বণিক এবং ডক্টর প্রফেসর মোহসেন বলেছে সেগুলো আসলে স্টুডেন্টদের জানা দরকার, যে আসলে এই প্রশ্নগুলি করবে, এই প্রশ্নগুলি বারবারই আসলে বলা দরকার। বেসিক যে কোশ্চেন গুলো, যে ইন্ডিকেশন কি, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে কি অ্যাডভাইস দিবা পেশেন্টকে চলে যাওয়ার পর, কিন্তু কি অ্যাডভাইস দিতে হবে। পেশেন্টে অনেক প্রশ্ন করে, স্যার আমি সুইচ অন করতে পারবো কিনা, আমি মোবাইল ডান হাতে নিতে পারবো কিনা, মোবাইলে কতক্ষণ কথা বলতে পারবো, মোবাইল পকেটে রাখতে পারবো কিনা। হ্যাঁ, এই প্রশ্নগুলো রোগীদের কমন প্রশ্ন। এগুলো উত্তর কি হবে? রোগীরা বলবে স্যার আমার মোবাইল আমার লাগানো আছে, আমার মোবাইল কি পকেটে রাখতে পারবো, বা মোবাইল কি আমি ডান হাতে কথা বলতে পারবো? Ashok, what is your regarding use of mobile?
it is better to keep the cell phone a bit away. So better not to use on the left side. If the generator is on the left side, it is better to avoid the left ear or left hand to use the mobile. But on the right side or right hand, he can use the mobile phone very safely. Regarding electric switch, there is no contraindication except in very high voltage, like in the power station and some very high voltage, that is the cooking, I think cooking machineries device, that should be avoided. Otherwise, normal phone, fridge, television, this switch does not affect the activity of the pacemaker. তারপর আরেকটা কথা যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে রোগীরা জিজ্ঞেস করে যে আমার পেসমেকার লাগানো আছে, আমি এয়ারপোর্টে স্ক্যানিং এর ভিতরে যেতে পারবো কিনা, আমাকে আগেতে বলে রাখতে হবে কিনা যে আমার একটা পেসমেকার আছে, এটাও ইম্পর্টেন্ট। রোগীরা যারা হয়তো পেসমেকার লাগানো আছে বিদেশে যাবে, তাদেরকে আগে বলে রাখতে হবে যে আপনাকে বলে দিবেন আপনি আগেই এয়ারপোর্টে যে আমার পেসমেকার আছে, না হলে সে কখনোই ক্রস করতে পারবে না স্ক্যানার, বারবারই শব্দ হবে এবং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। তারপর যেটা প্রফেসর মহসেন যে কথাটা বললো হাত নাড়া নিয়ে, অনেকে আমরা ওভার এনথুজিয়াস্টিক হয়ে রুগীকে একদম হাত নাড়াতে দেই না, পেশেন্ট আলটিমেটলি ফ্রোজেন শোল্ডার নিয়ে আসে। সুতরাং এখানে মানে আমাদের একটু লিবারাল হওয়া দরকার রুগীদের হাতের, কারণ তা না হলে পেশেন্ট দেখা যায় আফটার 1 month পেশেন্ট কামস উইথ ফ্রোজেন শোল্ডার, পেশেন্ট তখন হাত নাড়াতে পারে না বিকজ অলরেডি শোল্ডার হ্যাজ বিন ফ্রোজেন। সুতরাং এখানেও আরেকটা ইস্যু স্যার, ইদানিং থান্ডারবোল্ট হচ্ছে স্যার, ওই ওয়েদার খারাপ থাকলে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো রেস্ট্রিকশন আছে কিনা? পারছি আসলে এটা তো ইট ডাজন্ট অ্যাট্রাক্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স। তার কথা হচ্ছে যে একটা পেশেন্টের যদি পেসমেকার লাগানো থাকে ওয়েদার হি ইজ মোর ভালনারেবল টু ইলেকট্রোকশন, মানে এই কি বলে এই ইসের কি বলে থান্ডার স্টর্ম, I don't know. আমার মনে হয় না যে having a pacemaker on the body will make him more vulnerable to thunder. Ashok, do you think it is? Yes, exactly. Thunder hole jeta hobe eta definitely that is electricity that may be attracted by the pacemaker. But anyhow, if thunder fall on the person himself, so before producing non-functioning pacemaker, it will kill the patient. Exactly. সেটাই হচ্ছে কথা, এখানে পেসমেকার এখন রোল নাই। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, একটা পেশেন্টের এখন পেসমেকার লাগানো আছে, এখন তার কি করা, তার মেজর সার্জারি লাগবে, যে সার্জারি তার কটারাইজেশন করা হবে। তখন তাকে কি করা হবে? পেশেন্টের পেসমেকার লাগানো আছে, পেশেন্টের এখন ইমার্জেন্সি একটা জেনারেল সার্জারি লাগবে, মেজর সার্জারি ফর এক্সাম্পল, and he needs cauterization and many other procedure. In that case, what you will do? What will advise the patient? সে কি করবে? পেশেন্টকে কোন মোডে রাখবে পেসমেকারটাকে? Yes. কটারি যেটা আমরা বাইপোলার কটারি যেটা ইউজ করি, বাইপোলার কটারি ইউজ করলে অসুবিধা হয় না পেসমেকারে, যেটা বলি যে অনেক সময় একেবারে যারা পেসমেকারে ডিপেন্ডেন্ট তাদেরকে আমরা বলি যে পেসমেকার কোম্পানির যে টেকনিশিয়ান আছে তাদের হেল্প নিতে, তারা ওটাকে একেবারে ভিভিআই মোডে ম্যান্ডেটরি মোডে দিয়ে দেয়, যাতে বাইপোলার যেটাকে কটারাইজেশন অথবা ইউনিপোলার কটারাইজেশন ইউজ করলেও ওটা যাতে পারসিস্টেন্টলি পেসমেকার উইল ওয়ার্কিং দ্যাট উইল নট ইনহিবিশন হবে না, কোনো ইনহিবিশন হবে না। এক্স্যাক্টলি, আদারওয়াইজ কটারি সিগন্যালে অনেক সময় পেসমেকার ইনহিবিট হতে পারে। এক্স্যাক্টলি, সেটাই, ওটাকে একদম পুরো ই মোডে দিয়ে দেওয়া হবে, মানে এইসব ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন কিছু রোগীরাও এসে জিজ্ঞেস করে ডাক্তারদেরকে, স্যার আমি কি করবো? সুতরাং এগুলো স্টুডেন্টদের জানা দরকার, ডাক্তারদের জানা দরকার যে এগুলো এই বেসিক কোশ্চেন গুলো। আর এক্সরে কথা বলা হয়েছে, এক্সরে দেখিয়ে কোনটা কিভাবে করে। আর আরেকটা যেটা আজকে তো অশোক হ্যাজ ডান ইট বাই পাঞ্চার, দুইটাই পাঞ্চার, মানে সাবক্লাভেন একজেলে ভেন পাঞ্চার করে, কিন্তু ওই যেটা বলা খুব আগের লোকরা জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট ওয়াজ, আমরা আগে কি করতাম, আগে কিভাবে করা হতো, আগে ভেন হারভেস্ট করে ভেনটাকে বের করে করা হতো। সাধারণত ডুয়াল চেম্বার করা হলে একটা ভেন হারভেস্ট করে ঢোকানো হতো আর একটা ডাইরেক্টলি সাবগ্ল্যান্ড পাঞ্চারকে করা হতো। আই থিঙ্ক এটা আমাদের সময় আমরা যখন পেসমেকার করতাম, এখন এটা অবশ্য এখন পুরোপুরি
মানে ভেনাস পাঞ্চার করেই করা হয়, সাবক্লেভেন এক্সিলারি ভেন পাঞ্চার। কিন্তু সে আগের যে একটা মেথোডোলজি ছিল সেটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পারে। আর টাইনি লিডের এবং টাইন লিড এবং স্ক্রু লিডের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ জিজ্ঞেস করতে পারে। এই সব বেসিক কোশ্চেনগুলো অলরেডি আই থিঙ্ক all the questions that has been discussed, and I think the authority will put this video in the YouTube, and I think the students can go over the video again and again and learn from this video. And if there is Madam no is there? Madam are So- busy with procedures. Madam, yes. Thank you, sir. Already 1 hour crossed, so 1 hour 10 minutes. So we can finish, sir. Yeah, you can finish. Yeah. Okay. Thank you, everybody. Thank you, students and faculties. I think we all enjoyed and we all learned a lot from this demonstration. So we can finish. Stay safe. Thank you. Thank you. Goodbye and good night. Thank Good you, sir.